ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோடிங் பழலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ஹவுஸ் ராபர் 2. ஸோ இது ஹவுஸ் ராபர் 2. ஹவுஸ் ராபர் 1 நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோவில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹவுஸ் ராபர் 2க்கு வந்து we are going to pretty much use whatever we discussed in house robber 1 and just modify a little bit. ஸோ அதனால் I would highly recommend watch that video and come back to house robber 2. Of course, I will solution சொல்லும்போது I will try to explain a little bit on the house robber concept and then go on to the house robber 2. But I gave a pretty detailed explanation in the other video, so that's better to watch it. ஸோ இது ஹவுஸ் ராபர் 2 வந்து ஹவுஸ் ராபர் 1லேருந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத லீட் கோடில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்ப்போம். லெட்ஸ் ஜம்ப் ஆன் டு லீட் கோட். ஸோ இதுதான் லீட் கோடில் ஹவுஸ் ராபர் 2 கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் ராபர் பிளானிங் டு ராப் ஹவுசஸ் அலாங் அ ஸ்ட்ரீட். ஈச் ஹவுஸ் ஹேஸ் அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஸ்டாஷ்ட். ஆல் ஹவுசஸ் அட் திஸ் பிளேஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் அ சர்க்கிள். ஸோ இதுதான் ஹவுஸ் ராபர் 1க்கும் ஹவுஸ் ராபர் 2க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதர்வைஸ் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் சேம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரே கொடுத்துருவாங்க. ஈச் எலமெண்ட் ரெப்ரசன்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஸ்டாஷ் இன் ஈச் ஹவுஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸில் $2 ஸ்டாஷ் ஆயிருக்கு, செகண்ட் ஹவுஸில் $3 ஸ்டாஷ் ஆயிருக்கு, தேர்ட் ஹவுஸில் $2 ஸ்டாஷ் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஜாப் ஆஸ் அ ராபர், we need to go around the houses and figure out which houses we can steal to get the maximum amount of money out of stealing. இன்னொரு கன்ஸ்டன்ட் என்னென்னா, அட்ஜசன்ட் ஹவுசஸ் ஆர் வயர்ட் இன் சச் வே தட் நீங்கள் 2 ஹவுஸ் பக்கத்தில் நீங்கள் ஸ்டீல் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ட்ரிகர் த அலாம் அண்ட் போலீஸ் வில் பி கால்டு. ஸோ அந்த கண்டிஷன் இட் வாஸ் ஈவன் இன் ஹவுஸ் ராபர் ஒன்லி இதே கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்மளோட டாஸ்க் வந்து we need to evade this and also now we need to address arranged in a circle condition. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி how we are going to come up with the algorithm that gives us the maximum amount of money that can be stolen from these houses. ஸோ இதை வந்து நம்ம பிக்சர் மூலமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் டு த போர்ட் அகெயின். ஸோ லீட் கோடில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். ஸோ 2, 3, 2. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 3 ஹவுஸில் வந்து மணி ஸ்டாஷ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அரே இண்டெக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 0, பட் எக்ஸாம்பிள் பர்பஸ்க்காக ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் இஸ் 1, 2, 3. நோ ஜஸ்ட் ஐ ரியலைஸ்ட் I wrote it to the corner, so let me make it visible. So 2, 3, 2. ஸோ இது வந்து ஹவுஸ் 1, ஹவுஸ் 2, ஹவுஸ் 3. ஸோ இந்த மாதிரி ஹவுஸ் ராபர் 1ல் எப்படி வந்திருக்கும் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா. ஸோ தெர் இஸ் அ ஹவுஸ் நம்பர் 1, தெர் இஸ் அ ஹவுஸ் நம்பர் 2 அண்ட் தெர் இஸ் அ ஹவுஸ் நம்பர் 3. ஸோ ஹவுஸ் நம்பர் 1ல் நமக்கு எவ்வளோ மணி ஸ்டோர் ஆகின்னு சொன்னாங்க, $2 அண்ட் $3 அண்ட் $2. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் ஸோ வி cannot steal the houses that are adjacent to each other. ஸோ இது வந்து பிக் நோ, இதை பண்ணக்கூடாது. பட் we can steal houses that are not in tandem with each other. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து எதர் 2 ஸ்டீல் பண்ணலாம், இல்லை வந்து 3 ஸ்டீல் பண்ணலாம். ஸோ பிகாஸ் இன் திஸ் கேஸ் த ஹவுஸ் ஆர் நாட் அட்டாச் டு ஈச் அதர். ஸோ 2 நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது how much you are getting ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில். ஸோ 2 + 2 is equal to 4. அதே மாதிரி நம்பர் செகண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு யூ ஆர் கெட்டிங் 3. ஸோ ஆப்வியஸ்லி மேக்ஸிமம் வந்து $4 தான். ஸோ வி வில் சூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் டு கோ வித் இல்லையா. திஸ் இஸ் ஹவ் வி வுட் அப்ரோச் ஹவுஸ் ராபர் 1 ப்ராப்ளம். இதுவே ஹவுஸ் ராபர் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா they added one more constraint. The houses are chained to each other, connected in a circular way. So it will be like this. ஸோ நான் ஹவுசஸ் வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக வரைகிறேன், பட் ஐ திங்க் யூ கெட் த பாயிண்ட். ஸோ ஹவுஸ் நம்பர் 1, 2, 3. So they are connected in a circular way. So meaning last house is connected to the first house. So இங்கே 2, இங்கே 3, இங்கே 2 இல்லைங்களா. ஸோ நவ் இப்போ இந்த 2 ஹவுசஸ் நம்ம ஸ்டீல் பண்ண முடியாது. ஸோ லாஸ்ட் ஹவுஸ் ராபர் 1ல் நம்ம மேக்ஸிமம் மணி ஸ்டீல் பண்ண முடியாத சொல்யூஷன் வந்து திஸ் ஒன் சொல்யூஷன் which is house number 1 and 3. இப்போ அதை பண்ண முடியாது. ஸோ தென் we left with only one option which is 3. ஸோ இதுதான் only option that's available for us. So the maximum amount of money that can be stolen in house robber 2 for the same condition is 3. So this is how the house robber 1 and 2 are different. So they just added one condition called they are arranged in a circle. So இதுக்கு still we can use the house robber 1 solution, but எப்படி அதை அடாப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத we can see it in a few seconds. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறது இல்லை, பிகாஸ் நம்ம ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ஹவுஸ் ராபர் 1லேயே பார்த்துட்டோம். we are not going to give a brute force solution. Let's jump onto the optimal solution right away. ஸோ ஹவுஸ் ராபர் 1ல் நம்ம வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னவோ பார்த்துருந்தோம். ஸோ வில் கன்சிடர் 2 வேரியபிள்ஸ் ராப் 1, ராப் 2, போத் வில் பி இனிஷியலைஸ் டு 0 and 0ன்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த ராப் 1, ராப் 2 ஆர் நத்திங் பட் they are going to represent the amount of money that you stole in the last 2 houses.
ஸோ இட்ஸ் a history record மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ராப் 2 will store the latest one and ராப் 2 will store the latest minus 1. ஸோ latest but 1. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா, ஸோ தென் we said rob 1. ஸோ the stealing will go on like this. ஸோ rob 1, rob 2, n plus 1 up to the zeroth houses in the array. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம்னா, இதை பிகாஸ் இட்ஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இல்லைங்களா. ஸோ we try to divide the problem by just choosing one house and then one after the other house. So choose house number 1 choose பண்ணா, then the rest of the problem will solute into 2 rest of the array. And then if we didn't choose house 1, then we are choosing house 2 and the problem will turn into 2 to 1. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லி பார்த்துருந்தோம். Dynamic programming always assumes that we try to solve a sub problem and then extrapolate the solution to the rest of the array. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டைனமிக் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதில் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மாடிஃபை திஸ் ஒன் டு அடாப்ட் டு அவர் ஹவுஸ் ராபர் 2 கண்டிஷன். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, உங்களுக்கு சர்க்கிள் அதுதான் வந்துட்டு கண்டிஷன் இல்லைங்களா. ஸோ ஹவுசஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சர்க்குலர் வே. ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு அடாப்ட் தட் சொல்யூஷன் இன் டு திஸ் ஒன் அப்படின்னு. ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிளுங்க. த ஒன்லி சேஞ்ச் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் த அரே. ஸோ அரே எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த அரேவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு பைத்தனில் ஒரு நல்ல ஃபார்மேட் இருக்குது. we will see about the format when it comes to the coding. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ if we are choosing the first house, then we are so if we are not choosing the zeroth house, we are choosing the first house and we are choosing the rest of the houses, so like 1 to n. ஸோ இதை ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம். If we are not choosing the first house, then which means like the other solution would be -1. ஸோ இதை நான் கன்ஃபியூசிங்காக சொல்லிக்கிறேன் நினைக்கிறேன், பட் லெட் மீ ரீஃப்ரேஸ். ஸோ நம்ம ஹவுசஸ் நம்பர் வந்து 0, 1, 2, 3 இப்படி போகுது இல்லைங்களா. ஸோ அண்ட் இட் மூவ்ஸ் ஆன் லைக் திஸ். ஸோ இந்த கேஸில் யூ கேன் எய்தர் சூஸ் டு ஸ்டீல் ஃப்ரம் ஹவுஸ் 0 and then your rest of the problem will be like house 0 and plus 2 to 3. ஸோ அப்படி இருக்கிற சொல்யூஷன் வந்துட்டு it belongs to this category because you are choosing everything but one. So say last house is n, so 0 and n are connected to each other இல்லைங்களா. ஸோ இந்த கேஸில் you are choosing the -1 option, but in the case you are choosing 1 to n. So which means like starting with index 1, you are choosing up to n. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துக்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக ஐம் ட்ரைங் டு கோ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச். ஸோ பேசிக்கலாக இந்த ப்ராப்ளமோட கான்செப்ட் என்ன, த ஹவுசஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் அ சர்க்குலர் வே. ஸோ ஐம் கோயிங் டு அகைன் ட்ரா த பிக்சர் ஓவர் ஹியர். ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஹவுசஸ் எடுத்துப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ house 1, so we are going to name the houses as house 1, house 2 and house 3. ஸோ கொடுத்துருக்க கனெக்ஷன் என்ன, ஸோ house 1 and 3 are connected in a circular way. ஸோ இவ்வளோ 3 ஹவுஸ் தான் இருக்குன்னா, ஸோ தே ஆர் கனெக்டட் இன் அ சர்க்குலர் வே. ஸோ சர்க்குலர் வேயாக கனெக்டாக இருக்கும்போது the only catch is house 1 and 3 are adjacent to each other. ஸோ adjacent houses நம்ம வந்து ராப் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா it will trigger an alarm, it will call the police and we should avoid that condition. ஸோ அதுதான் மெயின் கான்செப்ட் இல்லைங்களா. ஸோ அதர்வைஸ் இட் இஸ் மச் சிமிலர் டு அதர்வைஸ் இட் இஸ் சேம் அஸ் ஹவுஸ் ராபர் 1. ஸோ இது எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து எய்தர் ஹவுஸ் 1லேருந்து நம்ம ராப் பண்ணோம்னா we cannot ராப் ஹவுஸ் 3. ஹவுஸ் 3ல ராப் பண்ணோம்னா we cannot ராப் ஹவுஸ் 1. ஸோ அப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும், ஸோ இனிஷியலாக நம்ம ஹவுஸ் ராபர் 1 ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ we can give an any array. ஸோ இங்கே அரே என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா, the amount of money stashed in each house இல்லைங்களா. So basically the house number, but let's write down so let's just use the index for now. So maybe each house la vandute 2, 3, how many ever dollars we use, but that doesn't matter for now. So in the house index இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா we have like 3 houses here. So இந்த 3 houses எப்படி நம்ம வந்து எஃபெக்டிவாக ராப் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த கேஸில் if we rob house 0, then we cannot rob house 2 because இது சர்க்குலர் வேல கனெக்டாக இருக்கனால these two are connected to each other.
But if we rob house 2, then we cannot rob house 0. ஸோ நம்ம முன்னாடி ஹவுஸ் ராபர் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருந்தோம், வி ஜஸ்ட் டேக் ஈச் ஹவுஸ் இன்டு கன்சிடரேஷன் அண்ட் டூ த அல்காரிதம். ஸோ அந்த அல்காரிதம் என்னன்றதை நம்ம மறுபடியும் கோடிங் எழுதும்போது திருப்பி பார்ப்போம். பட் இன் ஹவுஸ் ராபர் ஒன் வி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஈச் ஹவுஸ் and try to figure out what is the maximum output that we can get. But in the problem we are going to modify in a way with நம்ம constraint கொடுத்து சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ we are going to modify in a way. ஸோ அது ரெண்டு அரேவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அரே எப்படி இருக்கும், வி டேக் இண்டெக்ஸ் 1 and 2 ஒன்லி. ஸோ பிகாஸ் நம்ம இப்போ இதில் வந்து 2 இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி we are not going to include the index 0. ஸோ இன்னொரு அரே என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to take 0 and 1 only. ஸோ இந்த ரெண்டு அரேவை நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் இட் இஸ் as same as applying house robber 1 concept to these two arrays. So it is just we are reusing that. So இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா, we are going to use house robber 1 as a helper function for house robber 2. ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம்னா, we are essentially இந்த ஒரு அரேவை நம்ம ரெண்டாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க போகிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், சர்க்குலர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சேம் தாங்க. ஸோ let's get to the complexity analysis in the next part. So complexity analysis, essentially it is as same as what we saw in the previous house robber 1. ஸோ ஹவுஸ் ராபர் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஓ ஆஃப் என் இல்லையா, பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஹவுஸையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டியை விசிட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம், அந்த n எலமெண்ட் மேட்ரிக்ஸே நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். பட் அகெயின் ஈவன் தீஸ் டூ they don't go above n. ஸோ இதில் n ட்ராவர்ஸ் பண்ணாலுமே we will still end up with O of n complexity for time complexity. And space complexity is O of 1 because we don't end up using any extra memory. So that is our complexity analysis. So last stage, coding in Python. ஸோ இந்த கோடிங் இன் பைத்தனில் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஆல்கோ ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஆல்கோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து we are not going to see the algo steps for house robber 1 பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் பார்த்தனால. ஸோ இங்கே வந்துட்டு we are going to use write a helper function for house robber 1. So write a helper function for house robber 1 problem. So then we will use that helper function to solve house robber 2 with 2 arrays. So ரெண்டு அரே ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஸ்ப்ளிட் given array into 2 halves, not halves, into 2 arrays and apply helper. ஸோ ஹெல்ப்பரை வந்து கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ எசென்ஷியலி நம்ம வந்து ஹவுஸ் ராபர் 1 அந்த ஆல்காரிதம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு we are going to use that in the given array but splitting that into 2 different arrays. So let's get into the coding right away. ஸோ லீட் கோடில் இப்போ நம்ம ஹவுஸ் ராபர் 2 ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படியே ஆல்காரிதமாக அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கேன். split given array into 2 and call helper function for house robber. So and helper function, so first நம்ம helper function எழுதிடுவோம். So helper function would be something like a helper of say nums arrayன்னு வச்சுக்கோம். the given nums இல்லைங்களா. ஸோ say இது வந்து nums splitன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ and then ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஹவுஸ் ராபர் 1ல என்ன பார்த்தோமோ அதுதான் இங்கே எழுத போகிறோம். ஸோ ராப் 1 ராப் 2ன்னு ரெண்டு வேரியபிள் எடுத்து போகிறோம். ஸோ both will be initialized to 0 and 0. இது வந்து these two are nothing but to store the amount of money that you stole in the last 2 houses. ஸோ அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹவுஸ் ராப் 1 ஸோ ராப் 1 ராப் 2 அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம், சேம் அல்காரிதம். ஸோ while n in nums, ஒரு ஹவுஸ்க்கும் நம்ம இதுதான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். We are going to calculate a temp which will be the maximum of n plus rob 1 or rob 2. ஸோ இது ரெண்டுத்தோட மேக்ஸிமம் என்னமோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ முன்னாடி இதை கொஞ்சம் I just wanted to explain this a little bit because in case நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஹவுஸ் ராபர் 1 பார்க்கலைன்னா, so this is how it goes like. So rob 1 will be the first house that we stole and rob 2 will be the next house and n will be the next house and n plus 1 will be the next house and it goes on for like this. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து n ஹவுஸ் நம்ம வந்து ஸ்டீல் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸாக ஸ்டீல் பண்ணோட வேல்யூ வந்து ராப் 2வில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டீல் பண்ணது வந்து ராப் 1ல் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த டெம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்லையும் we are going to calculate because நம்ம இப்போ இந்த ராப் என்ன ஸ்டீல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன். then we can only then we would have only stolen rob 1 previously because rob 2 ஸ்டீல் பண்ணியிருந்தா you would not have been able to steal rob 1 because
they are right next to each other, adjacency இருக்கனால நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டீல் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன ஸ்டீல் பண்ணுறோன்னா ஒரு ராப் தான் ஆப்ஷன், அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இஃப் யூ see this n + ராப் அதை எழுதியிருக்கேன். இல்லை ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து எண்ணும் ஸ்டீல் பண்ணல, ஸ்டீல் பண்ணல அப்படின்னா தென் யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி ஸ்டீல் ராப் டூ ஆல்சோ. அதனால தான் ரெண்டுத்தோட மேக்ஸ் எழுதி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தென் இட் இஸ் ஜஸ்ட் த டாஸ்க் ஆஃப் அப்டேட்டிங் வாட் would the ராப் 1 வேல்யூ அண்ட் வாட் இஸ் ராப் 2 வேல்யூ. ஸோ ராப் 2 ராப் 1 ராப் 2 ஆகிடும். ராப் 2வில் வந்து தென் வாட் எவர் வி கேல்குலேட்டர் அதை தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம், ரிட்டர்ன் ராப் 2. ஸோ நம்ம ராப் 2 தான் லேட்டஸ்ட்டாக ஸ்டீல் பண்ண ஹவுஸோட வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் we are going to just return ராப் 2. ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஹெல்ப் ஃபங்க்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அகைன் சேம் as what we saw in previous house robber 1. தென் நம்ம இங்கே அரே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கால் பண்ண சொன்னீங்களா. ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சம் கேட்ச் இருக்குது. ஸோ சே we are going to split the array into 2 இல்லைங்களா. ஸோ அரே எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி எதர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் விடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஹவுஸை விடுறதுக்கு யூ ஸ்டார்ட் at index 1 and go to the rest of the array. ஸோ பைத்தனில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிங்கன்னா it starts at index 1 and then it includes everything else in the array. And then next house வந்து nums of next array வந்து nums of everything but last house. ஸோ இது வந்து always -1 represents the last index. அண்ட் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலுமே பைத்தனில் இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது யுவர் திஸ் இஸ் அ நான் இன்க்ளூசிவ் லிமிட். ஸோ நான் இன்க்ளூசிவ் லிமிட்னா வி ஆர் மென்ஷனிங் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஹவுஸ். ஸோ லாஸ்ட் ஹவுஸ் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட். ஸோ அவ்வளோதான் டெஃபினேஷன். ஸோ அகைன் நான் இன்னொரு வீடியோ பண்ணுவேன் வேர் ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் அரேஸ் இன் பைத்தன். ஸோ அந்த வீடியோவில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் மோர் ஆன் திஸ். பட் ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் நோ திஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஹவுஸ் நம்பர் 1 to rest of the array. This represents house number 0 to rest of the array except for the last house. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஹெல்ப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண சொன்னீங்களா. ஸோ ஹெல்ப்பர் ஆஃப் nums 1. ஸோ இந்த nums 1 வந்து நம்ம ஹெல்ப்பருக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அண்ட் தென் ஸோ நம்ம வந்து மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ லெட்ஸ் சே ரிட்டர்ன் மேக்ஸ். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டேஷனில் வர்றதா இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டேஷனில் வர்றதா. ஸோ இதை வந்து ஹெல்ப்பர் அண்ட் தென் nums of 1. ஸோ இந்த ரெண்டு அரேவை நம்ம பாஸ் பண்ணி எது வந்து மேக்ஸ் ஆகுதோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறீங்களா. ஸோ இதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. கிவன் அரேயில் வந்து கேட்ச்னு சொல்லலாம் இல்லை பவுண்டரி கண்டிஷன் சொல்லலாம். ஸோ கிவன் அரேயில் வந்து ஒரே ஒரு ஹவுஸ் தான் இருக்குது. தட் இஸ் விச் இஸ் வெரி பாசிபிள் கேஸ் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் நோ எக்ஸாம்பிள் தட் ஸ்டேட்டட், பட் ஒரே ஒரு ஹவுஸ் இருக்க மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஹவுஸ் 1 which does not include that one house. This one ends this one takes everything from 0 but also non-inclusive of the last house. ஸோ ஒரு ஹவுஸ் கொடுத்துருக்க அறையில் லாஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் ஆல்சோ which is the 0th index. ஸோ it won't be included here. ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஹவுஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா it won't be included here, it won't be included here. ஸோ இந்த கேஸில் யூ நாட் ஹவ் ஸ்டோலன் எனி திங். பட் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரே ஹவுஸ் மட்டும் தான், தென் வி ஜஸ்ட் steal that house and it's as simple as that. ஸோ அதனால் we are just going to include nums 0. ஸோ ஹவுஸ் 0 ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே மேக்ஸை கம்பேரிட்டிவ்லி மேக்ஸாக வந்ததுன்னா தென் இட் வில் பி இக்னோர்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி. பட் ஒரு ஹவுஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இட் வில் ஸ்டில் பி இன்க்ளூடட். ஸோ அதுக்காக இந்த கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நவ் லெட்ஸ் see how that works out. So for some reason okay, it was not showing the run button, but now I think it's enabled. So let me see if that works. So runtime error. So இதில் என்ன runtime error இருக்குது, local variable helper not reference before assignment. ஓகே, ஸோ ஹெல்ப்பர் வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் அட் திஸ் பாயிண்ட் இட் டஸ் நாட் நோ வேர் ஹெல்ப்பர் எக்ஸிஸ்ட். அதனால் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு மேக் திஸ் அஸ் இண்டென்ட். தட்ஸ் நாட் மை பேட். Let me do this. ஸோ இப்படி எழுதும்போது நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்மல் பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் அ கிளாஸ் சொல்யூஷன். ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு ஹாவ் செல்ஃப் அஸ் ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ். So let me see if this works. Oh, okay, then you need to include self dot helper. So now I think helper will be identified. Run. Okay, while n in nums. Okay, so now முன்னாடி சொன்ன மாதிரி nums split அதை ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். So let me see if this works. Still there is n is not defined. Did you mean any? Okay, I didn't mean that. I just want to look through the nums. Okay.
டோட்டலி மை பேடுங்க. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாரி வென் யூ நோ லைக் இஃப் யூ நோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, யூ ஆல்வேஸ் ஷுட் யூஸ் ஃபார் லூப்னு. பட் ஐ திங்க் ஃபார் சம் ரீசன் ஐ ஃபர்காட் தட் அண்ட் ரோட் வைல் லூப். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹவுஸையும் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹேவ் டு யூஸ் ஃபார் லூப். ஸோ லெட் மீ சி இஃப் தட்ஸ் ஒர்க்ஸ். ஓகே, அக்செப்டட். Okay. I think so. I think it was a little bit confusing. The explanation கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் because it includes house rubber one coding also. But the whole point is it's a dynamic programming concept. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்குறீங்கன்னா, ஐ வுட் ஹைலி என்கரேஜ் கொடுத்துருக்க டேட்டா செட்டை எடுத்து இந்த கோடில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஐ வாண்ட் யூ டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் ஆல் த ஐட்ரேஷன்ஸ். ஒரு ஐட்ரேஷன்லேயும் இந்த ராப் ஒன் எப்படி வெரி ஆகுது, ராப் டூ எப்படி வெரி ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் எழுதி பாருங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் எவ்ரி திங் இன் ஒன் பேப்பர், தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அப்சர்வ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றது. தட்ஸ் ஹவு யூ ரியலைஸ் ஹவு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க்ஸ். அதர்வைஸ் இல் வெரி இதை கோடு மட்டும் பார்த்துட்டு யூ கேன் ட்ரை டு கோ அண்ட் எக்ஸ்பிளைன், பட் யூ வில் மிஸ் அவுட் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஸோ இது வந்து எனக்கு இனிஷியலாக பார்க்கும்போது டைனமிக் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது. பிகாஸ் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளத்தையும் உங்க 4-5 லைனில் கோடில் முடிச்சிருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஹவு யூ சால்வ் ஈச் சப் ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் டைனமிக் ப்ரோக்ராம். ஐ ஹைலி என்கரேஜ் யூ டு ரைட் இட் ஆன் பேப்பர் அண்ட் see how it works out. பட் அதர் than that, இதுதான் ஹவுஸ் ராபர் 2. இட் இஸ் as simple as that. நீங்கள் ஹவுஸ் ராபர் 1 பார்த்துருந்தீங்கன்னா, now it would have been much easier. Only thing that we add is split the array and include this nums 0 as a boundary condition. So I hope this helps somebody. இந்த வீடியோஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் சஜஷன் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லீவ் இட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஐ வில் கெட் டு இட். தேங்க்யூ.